أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سبيل
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات سورة المباركة الفاتحة
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat time today is at 8:38 p.m. Please note that mu'mineen are required to be around 1 meter apart for the salah. The small diamonds on the carpet can be used as a guide, as these are around half a meter apart. Please also continue to wear your masks during the salah. A kind reminder that we request mu'mineen to bring their own moors and turbas from home to further reduce the risk of COVID transmission within the centre. Inshallah, the next item on the programme will be Salatul Maghrib at 8:38 p.m. Ahsan. And what I'll do is I'll just take the corridor team to say which side is my more towards the end, how many spaces I have. And then it's on the my training on the GP as well. Yeah, just been qualified as GP for about a year now. My sister's a GP. Yeah. My brother got one just based in Brighton. But unfortunately, quite away with issues.
تسليما. اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صلوا على محمد وعلى محمد. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
والقدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان محمد وآل محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربنا العظيم وبحمده سبحان محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربنا الأعلى وبحمده سبحان محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف محمد الرحيم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام. وجعل نبيك محمدا عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله اللهم صل على محمد وعلى حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده وبسم الله الرحمن الرحيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربك الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده وصلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم الله محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
على ربنا على وبحمد وبسنة محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده وبسم على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. يا الله. سبحان ربي العظيم وبحمده وبسم على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده وبسم على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ربي ارحم بالركعين على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم إنه ليس العلم بموضع رزقه وإنما أذهبه بخطوات تخطر على قلبه فأجول في سلبه الولدان فأنا فيما أنا سالب كالحيوان لا أدري أفي سهل وأم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وسألته عن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسبحه برحمتك اللهم صل على محمد وآله واجعل يوم رزقني واسعا ومطلبه سهلا ومناقبه قريبا ولا تعني بسبب ما لم تغفر فيه رزقه فإنك غني عن عذابه وأنا فقير إلى رحمته فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو الفضل العظيم اللهم صل على محمد وآل My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please can Mu'mineen take their seats so that we can continue with the remainder of the program. As you take your seats, please recite one salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. क्यों न रोवे सजा, 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 क्यों न रोवे सजा. सजाद
زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے. ایک روز طرف یہ پوچھا کہ سجاد تو کب تک روئے گا. اس وقت میرے مولا نے کہا اماں اپنے مقدر پر سغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. اے میری پھوپھی انصاف تو کر, نیزے پہ جو دے کے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں ہو جس نے چیرا تالی اکبر کا جگر. ہو ساتھ سفر میں ہو جس نے چیرا تالی اکبر کا جگر. دروں کی سزا ملتی ہو جہاں, بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. تم چھپ چھپ کر خون روتی ہو, میں روؤں تو کیوں کہتی ہو رویا نہ کرو اعلان میرے بھائی کو گواہ کر دیتی ہوں. معصوم بہن کو زندہ میں جو چور کے تنہا آیا کر کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. نیزے سے گرا عباس کا سر, میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر. نیزے سے گرا عباس کا سر, میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر. دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر. دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر. کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں, لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد, کیوں نہ روئے سجاد. سب قتل ہوئے میں زندہ تھا, بیمار صحیح لڑ سکتا تھا. سب قتل ہوئے میں زندہ تھا, بیمار صحیح لڑ سکتا تھا. شرمندہ ہوں میں اصغر سے, وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا. شرمندہ ہوں میں اصغر سے, وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا. وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا, جس تیر سے غائل تھا اصغر کیوں نہ روئے سجاد.
سامنے سگرا کے جاؤں بہتر تو یہی ہے مر جاؤں کیوں سامنے سگرا کے جاؤں بہتر تو یہی ہے مر جاؤں تم زندہ ہو اکبر نہ رہا وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں تم زندہ ہو اکبر نہ رہا وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں کیا صبر کروں کیا ضبط کروں ہے زخم بہت دل کے اندر کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا سر دشت میں تھا بابا کا رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا سر دشت میں تھا بابا کا رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چری وہ مارتا تھا افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا اے میری پھوپھی انصاف تو کر نیزے پہ ڈوبے کے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تالی اکبر کا جگر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تالی اکبر کا جگر دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا اللهم صل على محمد وآل محمد جزاك الله Couple of announcements, inshallah, before Majalis. Many of you will have seen the various effects of climate change that are causing various natural disasters and adverse effects around the world. To reduce our impact on the environment, Mu'mineen are encouraged to bring their own mugs for tea at the end of the program so that we can reduce our use of disposables. Alhamdulillah, we have received a number of Muharram journals from Mu'mineen within Wessex Jamaat from Noor Islamic Education. These are available free of charge and contain information about the forgotten heroes of Karbala, actions for the day, quizzes, and more. Due to a limited supply, please only take journals as required. In order to facilitate these Majalis of Gaza of Imam Hussein, Wessex Jamaat relies on the support and donations to meet the various costs associated with the programs. Our target for the 12 nights of Muharram is £10,200, which we are long of. I ask you all to kindly consider making a donation during these holy nights in the name of Imam Hussein alayhi salam, so that we may cover the associated costs for facilitating these invaluable gatherings of Allah. You can donate directly to Uncle Hussein or Muhammad or Brother Muhammad Jafar, or using the PayPal links and bank details circulated. We have much delivered by Sayyid Ali Al-Ghali. The topic for tonight is
Don't forget your duty. Please welcome Sayyid Ali with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. Al-Fatiha. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامي سولات الأغاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيت الأطيبين، ولا سيما النور على النور في طخياء الديجور، والإمام المنصور، والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. To pray for the hastening of the reappearance of our awaited Savior on this day dedicated to him on a Friday, let's recite 3 loud salawat upon Muhammad and early Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected mu'mineen, mu'minat, dear brothers and sisters, may the peace and blessings of Allah be upon you all. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. On the dedicated ziyarah that we recite on the day of Friday, every day of the week there is a dedicated ziyarah to one of the members or a number of the members of the Ahlul Bayt. For example, on Saturday to the Holy Prophet, Sunday to Amir al-Mu'mineen Sayyid al-Alameen. On the day of Friday is the day dedicated to our awaited Imam. And we state in that ziyarah, هذا يوم الجمعة وهو يوم. This day of Friday, this is your day dedicated to the Imam. المتوقع فيه ظهورك. It's the day that we anticipate your reappearance, your advent. وَالْفَرَجُ فِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ. The day of relief and happiness for all of the believers. فَأَضِفْنِي وَأَجِرْنِي.
O beloved Imam, on this day that I send my greetings to you, allow me to be your guest, like your neighbor, and to be someone that is hosted by you is in itself an honor. To start my day in remembrance of you in itself is for me to know that this day I remember my beloved Imam. That's one of the a'mal, one of the deeds recommended on the day of Friday, to send your greetings and ziyarah to him. Of another, which is highly recommended to recite, especially on the days of Eid, and Friday being the Eid of the week, the best of days of the week, the special day of its grand status in ibadah, there is a dua highly recommended to recite known as du'a'un nudba. And in that dua also, whereby the dua from the very beginning reminds us of our connection to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala sending messengers and prophets. And the dua mentions about after the Holy Prophet, the wilayah of our beloved first Imam, and the narrations and ahadith from the Prophet towards him, towards the first Imam, in the dua mentioned. And then there is a sense of a part of this dua which in itself is a moment of grief and wail, moment of weep and moment of thoughts. That we have that connection between the previous Imams and the Imam today, whereby, for example, we call out أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين, and we call out in search of our beloved Imam, أين معز الأولياء ومذل الأعداء, calling out upon the and searching in awe of the 12th Imam, and from the oppression that continued towards our Imams, previous Imams, until there is a strong connection and link in this dua between the Imam of our time and his great-great-grandfather, whereby we state first, أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. We are in search and waiting for the one who shall avenge the killers of his grandfather, his great-grandfather, of those in Karbala. It states that one of the very first statements of our beloved awaited Imam, when he reappears, inshallah, in the holy city of Mecca, by the holy Kaaba, the holiest place on earth, the holiest place, there will be a call out, not just to the people of Mecca, those performing tawaf and ibadah and prayer, but to the whole of the world. Allah ya ahl al-alam. Oh, people of the world, of the universe, ahl al-alam. He first introduces himself, Ana al-qa'imul muntadar. I am the uprising Imam, the awaited Imam. And then with that statement of introduction, what does he say? Ala ya ahl al-alam, inna jaddi al-Husayn qataluhu atshana. O people of the world, my great-grandfather Aba Abdullah al-Husayn, they killed him mercilessly whilst he was thirsty. No doubt you find that connection between the 12th Imam and the 3rd Imam is also mentioned in what? In ziyarah of Ashura. That ziyarah that we all recite, for example, on the day of Ashura, that ziyarah that is recommended to recite regularly. I know some mu'mineen, awliya of Allah, before they sleep every night, they recite this ziyarah. It has so many benefits for their day-to-day rizq, for their akhirah, and it has so much in itself of connection of reaffirming your belief. وَأَسْأَلُهُ
And it states that أن يرزقني طلب الثارك مع إمام منصور من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. That as I'm reciting the ziyarah of the third Imam, the ziyarah of Ashura, again there's a connection and link that I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant me the opportunity to be with that Imam who shall avenge victoriously those enemies and those who killed mercilessly the beloved third Imam, the Sibt, the grandson of our holy messenger. So this thought is no longer a thought. This belief of the 12th Imam is not a prophecy. It's not something that we are waiting for him to be born. The Imam was born 15th of Sha'ban, not this year, 255 after Hijrah. Rather, now that we have our Imam amongst us, living within us, roaming within the streets, eating and drinking, performing his ibadah, performing his salah. We have narrations that every single year the Imam is present in Hajj, performing the tawaf, performing the sa'i, performing the amal of Arafat. Even we have some narrations, itmamul Hajj liqa'ul Imam. The true completion of your Hajj is to have that honor of visiting the Imam. We have of those, for example, Ali ibn Mahziyah, who went on 20 occasions, 20 visits to the holy city of Mecca in order to perform Hajj. And with that Hajj, he also had the intention to meet his awaited Imam. And then eventually he met his Imam after the 20 visits of Hajj. And you find that even mu'mineen now, when they go to Hajj, especially in Arafat, in the land of Arafat, at the day of Arafah, in that place, every Hajj has to be there. Where? In Arafat. A few kilometers area. So meaning that every Hajj, and who is the Amir of Hajj? Who is the Imam of all the Hujjaj? The Imam of the time. Meaning that at that place, if you're performing Hajj, and you're in Arafat, in the land of Arafah, the Imam of your time is also present. Physically, you are in the closest proximity to the Imam of your time. Spiritually, how many of us are taking those steps closer to him? How many of us have that thought that my Imam is here? Am I searching for him? And you find that there are those who are actually reciting these words, Ayn al-Hasan, Ayn al-Husayn, and searching for his tents. And therefore, in itself for us, now that we are at the time of the Imam, the 12th Imam, we need to be aware of our duties towards him, our responsibilities towards him. Because many times we have so many things to do lists in our life, day to day, weekly, monthly, yearly. And of all of these things to do list, if we see it, many times our Imam is not even there present. What do I mean? We have, for example, things to do this week, things to do at the end of the month. But many of us have a process that I would mention the Imam in my things to do list. For example, Sadaqah in the name of the 12th Imam. Hadiyah towards my family, Hubban lil Imam, in order to increase their love and affection towards the 12th Imam. Teaching my children the dua of the 12th Imam. Ahadith and narrations regards to the 12th Imam. All of this to ensure that we truly understand that our Imam, when we mention he is in Ghaiba, does not mean that he is absent. Ghaiba means he is what? He is hidden from our sight. But he is here, he's on the earth, he is roaming, he is within us, he is seeing us, he is seeing our actions, he is seeing our a'mal.
And therefore, there are a number of duties that I would like to share with us all in order for us, if we wish to be true Hussainis, we have to be true Mahdawis. If we truly wish to follow our beloved third Imam and have these attendance and gatherings in honor of the third Imam, we must be of those who are truly following his great grandson. For the Holy Messenger himself would state, Ibshiri ya Fatima, فَإِنَّ الْمَهْدِي مِنْ وَلْدِكِ. Glad tidings upon you, O beloved Fatima, for the Mahdi is from your progeny, min Wald al-Hussein, at-Tasi' min Wald al-Hussein, the ninth of these sons from the progeny of our beloved third Imam. First of those responsibilities and duties, and of course, of the many responsibilities and duties, there are ulama have written over 100 responsibilities and duties. Today, I would like to share a few of them. Inshallah, we can all ensure that we make sure that we perform these responsibilities and duties on a regular basis so that our Iman is always in our thoughts and minds on a day-to-day basis. Number one, intidar. The process of waiting for his advent. In itself, we have a hadith waiting for the advent, for the reappearance of the Imam. بالصبر عبادة. انتظار الفرج بالصبر عبادة. One hadith. Second hadith. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. The best of a'mal of my ummah is to truly wait for the advent of the Imam. Now, some people, when they come to the understanding of intidar, of waiting, they take the false understanding of intidar. What do we mean? False understanding of intidar is that absent ta'qili form of intidar. What do we mean? They say that we are waiting for the Imam to reappear. Let oppression continue. Let hatred continue. Let sins continue. Let falsehood continue. And we'll sit at home and watch and do nothing. Ta'qi will do nothing. Absolutely. And this form of intidar is truly not the intidar that is mentioned in the ahadith that we would like to truly have as our form of ibadah. True active form of intidar. And I know there are some who are now promoting this, and this is correct way. Active intidar. An intidar that you are truly waiting for his reappearance. For example, if someone was to say to you that one of your dearest friends or dearest scholar is going to arrive in the next few days or in the next few weeks to your own home, how are you going to wait for his arrival? Are you going to sit home and do nothing, just watch TV, move a few channels, move from one channel to another, and do nothing? Or are you going to actively wait for his arrival? Actively wait, for example, prepare your own home. Make sure your home is ready. Make sure everything's ready. Make sure your friends are ready. Everyone's ready for that arrival. Active imtidar for the 12th Imam, for example, to theologically get ready for his arrival. What do you need? Your aqidah, your tawheed, your belief in the Quran, your belief in the Imam, your understanding of the Imam, your understanding of prophethood, your full usuluddin, aqaid. Is it to the level that you can truly understand the 12th Imam? That you truly understand his belief? Oh no, you just believe in him because your family and friends have told you that he is coming. So, increasing your foundation belief before his arrival. We have narrations that state that there were those who claimed to follow him, to follow the Imam. And when he arrives, they will state, Irja minha.
They would say to him, return from where you were, for we are happy for what we have here. That was a fake form, a false form of intibah. They had no belief in, no true belief in the Imam that they stated and claimed that they believed in. So, fundamentally, increase your aqaid, increase your theological understanding. Also, as actively waiting for his arrival, the administrative work. What do we mean? Informing others about the 12th Imam, informing others about the Ahlul Bayt, informing your friends and families, making sure that that work that you are doing, share ahadith, share verses from the Quran. For example, now people are still questioning, how can the Imam be an Imam at 5 years old? How can the Imam live for so many years? How can it be? How can all of these questions, respond to them, give some work and background towards it? And thirdly, when it comes to the active intibah, our morals, akhlaq, ethical morals, needs to be closer and closer towards the Imam of our time. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala says that let there be amongst you a group of believers, a group of people who they invite others towards goodness, towards khair, enjoining the good and forbidding the evil. One of the khutbah says, and this always is a moment of reflection for myself before anyone else. He says, I fear ever this happens, that the Imam is walking through the streets and he knocks on my house. Let's say my house. Presses the doorbell, and I look through the camera, the screen, the iPhone, and ask, who is it? And the response comes, Ana al-Mahdi, I am the Mahdi. I am here to visit my dear followers, and I'm here to visit you. He says, I fear this happens to some of us. That we say to him, can you wait outside this? Why? He says, I fear this happens. I tell him to wait outside, whilst I go inside my own room and remove the haram posters. Delete the haram music on my phone. Delete the haram photos. Delete everything haram, everything that I know that is haram. And then when I come to open the door, the Imam has gone to his other mission. Next house, next house, next house, until everyone says, can you wait, can you wait, can you wait? Until he stands gharib and says, I went to visit those who claim to follow me, and instead of them welcoming me, they would tell me to wait. They state that they are waiting for me, but when it came to the moment of arrival, they were not prepared for my arrival. So, al-intidar, number one, to wait, truly wait for his arrival. Number two is to increase in our ma'rifah. Our Holy Messenger states, من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهل. One who dies without, not knowledge, without ma'rifah of the Imam of their time, dies the death of jahili, ignorance. Ma'rifah is more than having knowledge. Ma'rifah is having awareness and recognition, true ma'rifah of the Imam of their time. And when it comes to the Imam of our time, hands on heart, how many of us have increased in our ma'rifah of him? We ask our young ones, our elderly ones, can you give me a hadith from the 12th Imam? Can you give me a statement about the 12th Imam? Can you give me a story of ulama who met the 12th Imam, for example? Is it possible to meet the 12th Imam? Can you give me narrations of the time of the Sufara, the four direct representatives of the 12th Imam? Can you mention to me about the letters of the 12th Imam towards his followers? For example, the great letter of the Imam towards Shaykh al-Mufid, for example.
And the many instances that can increase our ma'rifah of him, our ilm of him, the titles of the 12th Imam, the name of the 12th Imam, the birthplace of the 12th Imam, the days that he was present, the years that he was in Ghaib al-Sughra, the years he's in Ghaib al-Kubra. All of this increasing our ma'rifah of him. Of course, that knowledge can be a superficial knowledge, very brief knowledge. Knowledge can be deeper and deeper and having true ma'rifah of the 12th Imam. More and more increasing. And we do need to have awareness campaigns, lessons, sessions, maybe even if there's 10-week sessions on the 12th Imam, 12-week session course about the Imam of our time. He's my Imam, my present Imam. Let's have these sessions, lessons, courses about the Imam. For even the 6th Imam states, and he said this to Zurara, one of the great companions. He says, Zurara, there would be a time where there would be those who wish to instill shak and doubt in our community, in our nation. And there would be those who would try their best to split our nation and try their best to pull the true Shi'as away from the Imam of their time. Ya Zurara, إذا أدركت اليوم, if you are there during that time, inform my Shia. This is for us today. That Ya Zurara, during that time especially, where the Mubtilin and those who shakkak and those who want to instill doubt and those who want to pull you away from the 12th Imam, raise your hand and read this dua regularly. Regularly. Allahumma a'rifni nafsak, فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. Regularly recite this dua. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. First of ma'rifah, increase my ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. Increase my ma'rifah of Rasulullah, Nabi of Allah, O Allah. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. I have gone astray from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And we see this today, online, on social media, people sending false narrations, false statements, everything trying to pull people away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, trying to pull people away from the path of Rasulullah, pull people away from the path of the Ahlul Bayt, pull people, distract them from the path of the Imam of their time. The time is today to recite this dua and ourselves, empowering ourselves, strengthening our Imam, strengthening our knowledge, strengthening our ma'rifah of the Imam of our time. Number 2, ma'rifah, increasing ma'rifah. Number 3 is ta'a. Number 1, intidhar. Number 2, ma'rifah. Number 3, ta'a. To truly obey the Imam of our time. Obedience was Allah. Obedience, ati'u Allah. Wa ati'u Rasul. And obey and show full obedience was the messenger of Allah. Wa ulil amri minkum. And show full obedience to the Imam of your time. For example, the Imam states, the 6th Imam states, that kadhiba, he is lying, the one who claims to be our follower bilisanih wa khalafa a'malana, but his actions are far away from his statement of being a true follower of the Imam. That our actions, which speak louder than our words, should show that I'm in full obedience to the Imam of my time. That in every action, in obedience to the Imam, I'm obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. For every act that brings me closer to the Imam, actually brings me closer to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, the 6th Imam also states that if you wish to know the position of the Imam of your time, know that he is on par with the Holy Prophet except for prophethood. And obedience to him is obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Disobedience to him is disobedience to Allah subhanahu
وتعالى نستجير بالله. Again, it reminds me that some of us, we obey others much more than the Imam of my time. Let me give a simple example. I've said this sometimes to my madrasa students. May Allah reward them and bless them so much. Says, many of us have gone to the hairdressers, correct? Including myself. When we go to the hairdressers, we sit down on that armchair, we sit down, and he comes to cut my hair. The barber says, put your head down. I put my head down. Head up, head up. Left, right. On one occasion, the Sheikh said that he started to shed tear at that instant moment. The barber said, why are you crying? What's happened? Is it hurting you, cutting your hair? He said, no, I just thought about something really hurt me. I said, what? He said, you, a barber, come for my exterior zina. You tell me, put your head down. I don't question you. Immediately, I put my head down. You tell me, put your head up. I don't question you. Immediately, I put my head up. But when the Imam of my time, when the Ahlul Bayt, the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, tell me there's haram in front of you, don't look, I question and I refuse. Or when they say there's something good for you to do this deed, do this amal, put your head up, I refuse to do so. It hurts me that for my exterior beauty, I immediately obey you. But for my batin, for my interior beauty, and my exterior beauty, and my spiritual elevation towards Allah subhanahu wa ta'ala, I question, refuse, and disobey Allah and the Ahlul Bayt and the Imam of my time. Number 3, obedience, ta'ah. Full obedience to them. That's why when we look at the companions, the true companions of the Imams, every companion, if you look at them, they were in full obedience to the Imam of their time. Full obedience to the Holy Messenger. Full obedience. For they knew that every statement, every action, every qawl, every fi'l, and taqreer of the Imam of the time of the Prophet was divine. And everything from them was for my maslahah. Everything that they brought for me was for my benefit and best. Number 4, to prioritize the Imam of my time in my life. When I recite dua, should the dua that I recite, and mashallah, some of us have many hajat, Allah subhanahu wa ta'ala inshallah accept our hajat, our first dua should be for the Imam. Remembrance of the Imam of our time. Remember him first and foremost. When we have, for example, a sufra and we are going to offer the food and we have our family sitting beside us, number 1, remember the Imam of your time. When you perform your salah, remember that when I perform the salah at the time of fadilah, this is the best time to pray, as the Imam of my time is also praying at the time of fadilah. And I wish to please Allah and please the Imam of my time. In every act, prioritize him. Make sure that he is pleased with your deeds. Look at one of the great companions that you remember. Which name did he have? And which title did he have? And which title did the Imams give them and the Prophet give them? He was known as Salman al-Farsi, Salman from Persia. But the Imams and the Prophet said, no longer call him Salman al-Farsi. Why? They said, now call him Salman al-Muhammadi. Why? The 6th Imam states that Salman had 3 traits that are lessons for us all. He chose Amir al-Mu'mineen's hawa over his own nafs. He chose Salman, he chose and gave preference to Amir al-Mu'mineen's wishes over his own self. Meaning, whatever Amir al-Mu'mineen wished for Salman, Salman would wish for himself. Self-sacrifice, of course. Ithar. Athara binafsih. He knew that the Imam's words were divine and he would prioritize him over himself. Number 2, he would prefer to sit and be amongst the poor rather than amongst the wealthy and the rich. He would sit down and he knew
that there was a benefit from that. And number three, he would state, خالط العلماء والعلم, and he would sit amongst the knowledgeable people, the scholars, rather than being at those with those who would waste his time, and ensure that he would sacrifice that time to be with those who seek and gain knowledge. Prioritize the Imam of our time in our lives today, in every matter, in every matter. And I've seen, mashallah, some mu'mineen, even when they want to, for example, register a company, and they put in the shares the name of the 12th Imam, and itself has a barakah in it, the name of the 12th Imam. When they leave the house, sadaqah in the name of the 12th Imam. Ensuring that the Imam is always, not just he's present and I know that he's living amongst us in the world, but he is completely in my thoughts and in my mind. I remember him day in, day out. Number five is that not only I should prioritize him, but I should truly love him. Love. حب. We say, إني السلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم, in the ziyarah, for example. Here's the test for us. How many of us truly love the Imam of my time? How many of us truly have him prioritized and show that love, hub, towards them? Hub, so much so that I learn, that I wish everything in my life to be hubban wa mahabbatan towards him. So much so that the Holy Messenger would say that if someone truly wishes to be awliya of Allah, here's the hub. That one cannot consider themselves a believer حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه وأعز إليه من أهله وعترتي أحب إليه من عترته. One cannot consider themselves a believer less that Rasulullah is more beloved to them than their own selves. And the progeny and family of Rasulullah are more beloved to them than the progeny of their own selves and the family of their own selves. Let's test ourselves. Many times, of course, we have love towards our family, towards our sons, towards our daughters, towards our parents, and we should love them not. But we must have that love towards the Imam of our time first and foremost. But how do I see it? Sometimes, if I am away from my family, 1 day, 2 days, 3 days, I miss them. I yearn for them. I phone them. How are you? How's everything? And they say, Alhamdulillah, everything's fine. Inshallah khair, fi aman. No, I want to speak a bit more. How was your day? Don't worry, I'm fine, we're doing well. And you just want to speak and continue to make sure that they're fine. Or you even find those people who, for example, have a pet and their pet goes missing after some time. They'll do anything, roaming in the streets, calling the local council, local people. Have you found that beloved one of mine? Now, if we were to think about it, where in that priority list is the love of my Imam? Does the love of my Imam, do I show it when I speak to my friends, my family, on my WhatsApp status, on my status, on my social media? Where do I show that I love the Imam? Where do I show it? Where do I show that I love the Imam? Man ahabba shay'an lahija bidhikri. One who loves something, he will constantly mention it. Look at those who support their local clubs. Without even speaking to them for more than 5 minutes, you'll know straight away that they love this club. And you tell them, Baba, khalas, I know. But he'll continue speaking and speaking and speaking. Then he'll show you his t-shirt collection. Then he'll show you his jersey collection. You tell him, I know you love this club. He says, no, I want to show my honor and proud that I am a lover of this club. Why do we show that in regards to our beloved Imam? Why do we show our hubb and love towards them? Look at those who truly loved their Imam and how successful they were. And that's a lesson for us today. We look at those who are Ansar of their Imam, and we wish to be Ansar of our
Imam today. We wish to be victorious with our Imam today. As we recited in the ziyarah, that even if my death comes before his reappearance, فَخْرُجْنِي, then take me out of my grave to be of those who are muntasiri awamirih, those who are victorious with his commands. But they that were victorious with their Imam had successful key elements that we need. One was they had love towards their Imam. And two, they had loyalty in their love. They were wafa, they were wafi. They had loyalty towards their love. I'll give an example. Those who the Imam himself, our beloved third Imam, on the night of Ashura, when he gathers the companions, not the family members, the Ansar, the Ashab, in that khayma, in that tent, he informs them, my companions, my Ansar, my companions, those enemy members there, they are not here for your lives. They're here to take my life. Antum ahram. You are free to go. Take the hand of your family members, your wife, your children, and you're free to go. Dim the candles if anyone is embarrassed and can go in the midst of the dark night. The true companions, ashab, when after a few moments the candles came back on, stood in exactly the same position that they were in. And from each tribe, they would speak out. Zuhair ibn al-Qayn, Muslim ibn Awsaja, Habib ibn Madahir, for example, and others. For example, Zuhair ibn al-Qayn, he would stand up. He says, Ya Abu Abdullah, if they were to kill me and cut my body into pieces, rip my body, and then I was given life, and they were to kill me, rip my body into pieces 1,000 times, I'll never leave the path of Abi Abdullah Hussein. Another one stands up, he says, Ya Abu Abdullah, what jawab shall I give to your mother Fatima al-Zahra, that on a night like this, we leave you all alone? And every single one of them show their hope and love towards them. Not test, that true test, that true tamhees, that true test, sifting between the true believers and awliya of Allah and their hope towards the wali of Allah at that time. One of them was none other than the elderly gentleman, that true uncle, beloved man, by the name of Habib ibn Madahir. Habib was one of the companions of the Ahlul Bayt, one of the awliya of Allah. He was in Kufa. He received a letter, that letter that he was waiting for. From who? From the Imam of his time, Allah. An invitation towards Misbah al-Huda, an invitation towards Safinatul Najat, an invitation towards Safinatul Hussein. Khutaba, they mentioned this, especially on this night, that we remember Habib ibn Madahir and we remember the companions. That Habib ibn Madahir, when he receives that letter, the tears pour down in remembrance of Sayyidi Shababi Ahl al-Jannah. His wife and Habib, they are encouraged to leave Kufa. The horse of Habib is on the outskirts of Kufa, waiting and waiting for Habib. Habib al-Madahir, when he joins the khayma, when he joins Abu Abdullah al-Hussein, there is a greeting and salam from Sayyidah Zainab towards Habib ibn Madahir. Oh Habib, oh uncle, Ya ahlan wa sahlan, welcome to the khayma of Abu Abdullah al-Hussein. Welcome to the khayma of the one who is ghareeb and madloom. Welcome, O Habib, to our household, O Habib. And on that same night, Habib ibn Madahir is the one who is with the companions, with the Ansar,
And on the day that the Shuhada of Karbala, starting with the Ansar, the companions, each one of them, when Aba Abdullah al-Hussein goes towards them, at the moment of their martyrdom, they have one question showing their love towards their master. What is that question? One of them looks at Aba Abdullah al-Hussein. He says, Ya Aba Abdullah, awafayt ya ibn Rasulillah. After the swords and daggers of Banu Umayyah come towards his heart, he asks one question towards Mawla Aba Abdullah, towards the Imam of his time. Ya Aba Abdullah, was I loyal to you? Was I loyal? Imagine us mu'mineen in our last moments in our life. Can we say we were loyal to the Imam of our time today? Were we loyal? Wallah, they were loyal towards their Imam. On another occasion, when Habib ibn Madahir and Aba Abdullah al-Hussein go rush towards the companion, the Ansar of Rasulullah, the Ansar of Aba Abdullah al-Hussein, they rush towards him. Habib ibn Madahir looks at him. He says, do you have any final wish? Do you have your final wasiyah? He looks at him. He says, Ya Am, Ya Habib, I have a wasiyah. What is your wasiyah? He says, Ya Habib, usika bihada. Oh, Uncle Habib, I have a final wish. He says, what is it? He said, oh Habib, my final wish is that you remain on the path of Aba Abdullah al-Hussein. Oh Habib, iyak an tamut duna. Oh Habib, make sure that your moment of martyrdom is on the path of Aba Abdullah al-Hussein. Habib looks at him. He says, Basharak Allah bil Jannah. May Allah give you glad tidings towards Jannah. One by one, the Ashab and Ansar, they head towards Jannah until it's Habib ibn Madahir. Habib ibn Madahir, one of the great companions of Rasulullah, one of the great companions of Awliya of Allah. Ya Aba Abdullah, what a great difficult moment it is for you to see Habib ibn Madahir. When Habib enters the battlefield, Aba Abdullah bears witness. And at that moment of shahadat of Habib ibn Madahir, Ya Habib, he calls out, oh Habib. And you notice that a few moments later, when Aba Abdullah starts to call out, Ya Habib, Ya Muslim ibn Awsaja, he calls out Habib. Indeed, Habib ibn Madahir has a great moment of his shahadat. For when we go to recite the ziyarah of Aba Abdullah, to one side we recite the ziyarah of Habib ibn Madahir, the chief of those Ansar. Ya Habib, يا مسلم ابن عوسجة أبا عبد الله وحيدا فريدا on the plains of Karbala calls out Habib يا مسلم ابن عوسجة ما لي أناديكم فلا تجيبون. Why is it I call out and there is no response? لبيك يا حسين, لبيك يا حسين, لبيك يا حسين. Aba Abdullah calls out, and on another side Zainab al-Kubra calls out, wa Muhammada ya Rasul Allah, ya Rasul Allah, this is your Hussein on the plains of Karbala. This is your Hussein. Which Hussein? يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرى.
Which Hussein? She calls out, this is the same Hussein which Rasulullah would embrace and kiss. This is the same Hussein that Rasulullah would hug and embrace. Which Hussein? The same Hussein that now is embraced by the swords of Banu Umayyah. Ya Hussein, Matam Ya Hussein. 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 میرے غازی ہو میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا کافر غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں نوکے نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے کر وہ سر پر رکھے بازوؤں سے تیرا بتا میرے غازی کہاں ہو تیری تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے دیکھ کر پہن کو دست میں ننگے پر کیا حیا آ گئی چھپ گئے ہو کدھر خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے راہ پر پار کر مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو تیری جان
آنکھیں سے جب خاک پر گر گئی دیکھتی رہ گئی وہ سورے القمر میری غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر لگے بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا تیرے بازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں یا حسین 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 حسین یا حسین حسین یا جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو سجدے میں جس نے اپنا سجدے میں جس نے اپنا سر بھی کٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ اپنا معیار دنیا کو تم دکھاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ غیرت تیری کو جس نے غیرت تیری کو جس نے ظلم و حیا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا
تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو انسانیت کی جس دم سانسیں تک رہی تھی کس نے دیا سہارا انسانیت کی جس دم سانسیں تک رہی تھی کس نے دیا سہارا بل پرست ہوتے عادانیت نہ ہوتی کرے انسانیت کی جس دم سانسیں تک رہی تھی کس نے دیا سہارا دنیا میں جب شریعت در در بھٹک رہی تھی کس نے دیا سہارا وہ حق پرست جس نے حق سے ملا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو یہ کربلا نہ ہوتے آذان بھی نہ ہوتی تم کلمہ کو نہ ہوتے یہ کربلا نہ ہوتے آذان بھی نہ ہوتی تم کلمہ کو نہ ہوتے دنیا میں لا الہ کا پہچان بھی نہ ہوتی تم کلمہ کو نہ ہوتے تحفے میں جس نے تم کو تحفے میں جس نے تم کو لا الہ دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بیمار تھا تو عابد بیمار تھا جلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ پیچھے کیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین
शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे पली, सीने पे जो शाखे पली, जिसकी अबाबन में चली, जिसकी अबाबन में चली, मुँह पर तमाश होते निशान, मौला के बाबा या हुसैन, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, 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 या اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليك يا علي بن ابي طالب يا ولي الله يا امير المؤمنين وسيد الوصيين. والسلام عليك يا فاطمه الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سيد الشباب يا اهل الجنه يا ابا محمد الحسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين يا سيد الشهداء. السلام عليك يا مولاي ولا أنصارك المستشهدين، عليكم جميع وكل جميع شهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليك يا علي بن الحسين يا زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباخر للم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق الصادقين. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم الكاظمين. السلام عليك يا غريب الغرباء يا سلطان يا رب العجم يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد اللطيف. السلام عليك يا علي بن محمد الحادي اللطيف. السلام عليك يا حسن بن علي الذكي العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والأمر والزمان. الأمان 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 من الفتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا قام الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الإثم والعدوان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزحورك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا زينب أم كلثوم بنات رسول الله. السلام عليك يا بنات أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنات سيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا إخوات الحسن في الإمام المسموم. السلام عليك يا إخوات الحسين في الإمام المظلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
kindly request that Mu'mineen take their seats, inshallah, and to follow the instructions of the marshals and volunteers with regards to leaving the centre so that we can do so in a safe fashion. Please also ensure that you avoid congregating and socializing within the corridor areas. Can I ask that we end with the recitation of Surah Al-Fatiha or Al-Makrumin, Surah Al-Fatiha? Sorry, can I end podcast?